Tashi tele, Tashi tele. Yeah. Good afternoon from Slovenia. Okay, good afternoon. Good evening from India. Yeah, thank you. Oh yeah, From California. Tashi tele. Tashi Rinpoche. Tashi tele. Tashi Rinpoche. Oh yeah, Tashi tele. Tashi Oh yeah.
my sincere greetings to everyone. And with this greeting, before we start our gathering, I would like to make a short announcement. I am now in Bodh Gaya. Our last class was in South India. Now I came back to Bodh Gaya. So a place where I am staying currently, they don't have, the what you call the electricity backup, like what in South India, in Sera or in South India, we have this battery backup in case the electricity, goes out. And the place where I'm staying, they don't have, and also difficult me to arrange that. That's the first thing. So I'm warning you, in case if my screen goes black, that means electricity is cut off for whatever the reasons, which is not very often, but it happens. Second thing is the internet that I'm relying on. It is provided by the place where I'm renting, and it is shared by many other people who are staying at this guest house. So therefore, sometimes they may not be very clear, or sound may break down. For the time being, we have to accept those conditions. I'm trying to find another place to move, but so far it is unsuccessful. If that happens, if that is impossible, then I will talk to the landlord. Is there any possibility in me to have my own internet and also battery backup? Otherwise, my mind is not very much focused on the class, constantly thinking about when the electricity is, going to cut off. That's also one of the reasons I didn't manage to do the class in my previous time while I was in Bodh Gaya. So this I just want to let you know, in case if electricity goes out, cut off, usually it comes back 5, 6, 7 minutes, but that is not fixed. That's how it is. So if that happens, I will wait another, if that happens, I will wait 5, 6, 7 minutes. If that didn't come, then I will send a message to Lisa. Then we will end the class. So this is the reality, so we have to accept it. Trước tiên, thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, trước khi chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay, thì thầy muốn chia sẻ với chúng ta một cái thông báo ngắn. Bây giờ, hiện tại thầy đang ở Bồ Đề Đạo Tràng. Và tuần trước khi thầy giảng cho chúng ta thì thầy ở miền Nam Ấn Độ. Và thầy đã trở lại Bồ Đề Đạo Tràng. Và nơi mà thầy đang ở đây thì không có cái điện mà để dự phòng khi mà bị cúp điện. Vì vậy thì thầy muốn chia sẻ trước với chúng ta là nếu mà trong khi chúng ta đang nghe Pháp mà tự nhiên mà bị màn ảnh nó đổi qua màu đen, thì đó là
bị cúp điện. Điều này không có xảy ra thường nhưng mà vẫn xảy ra. Và một điều nữa thầy muốn chia sẻ là hệ thống internet mà thầy đang dùng cho chúng ta, nơi mà phòng trọ mà thầy ở, thì cái hệ thống internet này được dùng bởi rất là nhiều người mà cùng ở trong cái nhà trọ. Và đôi khi thì cái hệ thống internet nó không có được rõ ràng và chúng ta không nghe rõ. À, hiện tại thì thầy nói rằng tất cả chúng ta cần phải chấp nhận cái điều kiện này hay là cái sự thật này, và thầy cũng đang cố gắng để tìm một nơi chốn khác, nhưng mà cũng chưa được. Và nếu mà cần thiết thì thầy sẽ nói chuyện với vị chủ nhà, vị chủ chỗ trọ, để mà có thể, một là có thể thêm điện dự phòng khi mà cúp điện, và hai là hệ thống internet riêng cho thầy. Nếu không, ngoài nữa thì tâm của thầy khi mà giảng pháp thì không có tập trung trên đề tài giảng pháp, bởi vì có nghĩ đến là khi nào mà sẽ bị cúp điện hay là internet không được rõ ràng. Và đó cũng là một trong những lý do tại sao mà trong vài tuần vừa qua thầy đã không thuyết giảng cho chúng ta. Và như vậy, trong trường hợp mà chúng ta bị cúp điện thì thường thường cái điện nó sẽ trở lại khoảng 5 đến 7 phút. Và đó là nó thường tình nó xảy ra như vậy. Nếu trường hợp đó xảy ra, thầy sẽ chờ khoảng 5-7 phút. Và nếu mà vẫn cúp điện thì thầy sẽ gửi cái thông điệp đến Lisa để chia sẻ với mọi người, và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp. Và như vậy đây là thực tại mà chúng ta cần phải, một trong những chiều hướng nào đó cần phải chấp nhận. Yeah. So with this short announcement, now, as always, we start our gathering with the recitation of refuge and the bodhicitta lines. And also we all know the purpose of these 4 lines recitation, just, because it is important to remind ourselves. The purpose of the recitation is to hold refuge, taking refuge in Buddha as our teacher, mentor, taking refuge in Dharma teachings as a means to practice, as a, to be experienced, to live with the teachings, and also taking refuge in Sangha as our spiritual supporters, friends. And going for refuge, holding that mind is not some kind of occasional, not that, when we have it, difficult times or like that, but all the time, as a follower of the teachings of the Buddha, as a student of the Buddha, and then holding this mind consciously or subconsciously, morning, during the day, in the evening, sometimes relatively long, long period of time, sometimes just for a few seconds to recall, is extremely helpful and useful to ourselves. And also many of us follow the Bodhisattva teachings, Mahayana teachings, some of us have received Vajrayana teachings, initiations, then holding bodhicitta, the altruistic awakened mind, the mind which genuinely, sincerely cares well-beings of all living beings, not just oneself, not just one's own loved ones, friends, families. Of course, taking care, all these things, all these members are important. It is equally important
to have a strong and determination, that the mind to want to take care of all living beings, and that is here, the holding the bodhicitta. So the purpose of the recitation of these 4 lines is not only right here, during the class, but also through the, during all the times, morning, evening, and before going to bed, as soon as woke up. The other day, when I go to bed, I was a little bit lazy. I didn't put my mosquito nets, and at the middle of the night, I had lots of bites, so I woke up, and though I'm in the place where the historical Buddha, attained full enlightenment in a very, very, holy place, but my mind, though as soon as woke up, because my what's called you may see lots of bites and here and there, my mind is not in a form of refuge or bodhicitta, but first of all, I thought, how sort of stupid myself, just didn't spend few minutes to put my mosquito nets. The secondly, I just look around, turn the light on and look around. Are there mosquitoes? And I saw there were several, and my mind is very much agitated, and that is the clear sign having trained my mind. Clear sign of having trained my mind. And so need to train, regardless of whatever situations, during the day, in the morning, or the night. As soon as woke up, our mind is alert to able to whatever mosquito bites, or bring the refuge in our mind, bring the bodhicitta in our mind. That is important. That's what we need to train. When we train, day by day by day by day, then eventually these 2 amazing minds will become part of our everyday way of thinking. We don't need to remind by recitation, remind by someone else, somebody. It will become part of our mental state. Then that will be amazing. That will be amazing. So this, as always, they encourage all of us, not just you, also to myself, to train our mind to hold refuge and bodhicitta. Với thông báo ngắn này, chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ đề. Tất cả chúng ta đều biết mục đích để trì tụng câu kệ này. Điều quan trọng là để cho chúng ta nhắc nhở chính mình để giữ tâm quy y nơi Đức Phật như là vị thầy, nơi Pháp là phương pháp thật sự để cho chúng ta có thể tu tập, để cho chúng ta có thể trải nghiệm, để cho chúng ta có thể sống với giáo lý của Ngài. Và đồng thời chúng ta quy y nơi tăng đoàn là những người hỗ trợ, là những người bạn về tâm linh của mình. Như vậy, chúng ta quy y không những chỉ quy y một cách thỉnh thoảng hay những lúc mà chúng ta gặp khó khăn, nhưng mà chúng ta nên quy y Tam Bảo trong suốt tất cả những thời gian, là những người nói theo giáo lý của Đức Phật hay là những đệ tử của Đức Phật. Và kế đó thì tâm của chúng ta, từ trong tâm của chúng ta một cách ý thức hay một cách trong tiềm thức, từ buổi sáng
trong ngày đến buổi chiều, buổi tối. Và đôi khi thì chúng ta hướng về sự quy y này một cách thật là dài, trong một thời gian dài, đôi khi chỉ trong vài phút, một thời gian rất ngắn, thì Thầy nói rằng thật là hữu ích. Đồng thời, nhiều trong số của chúng ta noi theo giáo lý của Đại Thừa, noi theo giáo lý của Bồ Tát Thừa và noi theo giáo lý của Mật Thừa. Kế đó, giữ tâm Bồ Đề, tâm tỉnh thức vị tha, là một trạng thái tâm chân thật, bận tâm đến phúc lợi của tất cả chúng sinh. Chúng ta bận tâm không những chỉ cho những phúc lợi cho chính bản thân mình, cho gia đình mình, cho bạn bè mình, mà lẽ dĩ nhiên là bận tâm cho bản thân, cho gia đình, cho bạn bè là một cái điều quan trọng. Nhưng điều quan trọng cũng như thế, cũng không kém, đó là sự quyết tâm một cách mạnh mẽ để mà quan tâm đến phúc lợi của tất cả chúng sinh. Đó là ở đây chúng ta đang nói đến trạng thái duy trì tâm Bồ Đề. Và mục đích để chúng ta trì tụng 4 dòng kệ này không những là chúng ta chỉ trì tụng trong khi chúng ta đang ngồi nghe pháp thoại, mà tất cả suốt thời gian từ buổi sáng đến buổi tối, khi chúng ta đi ngủ và cũng ngay khi mà chúng ta thức dậy. Thầy chia sẻ với chúng ta là có một ngày trước vừa qua, thì trước khi mà đi ngủ thì bởi vì mà thầy hơi lười biếng, thành ra thầy đã không có giăng mùng để mà chống muỗi. Và ở nơi mà thầy ở, đây là Bồ Đề Đạo Tràng, nơi mà Đức Phật thành đạo. Nhưng mà khi mà buổi sáng hôm đó, khi mà thầy giật mình để mà thức giấc, thì bởi vì là muỗi cắn hết tay chân người vân vân, thì ở trong tâm thầy lúc đó không phải là những cái sự hướng về sự quy y nơi Tam Bảo hay tâm Bồ Đề, mà lúc đó thầy nghĩ rằng là thầy đã khờ khạo như thế nào, không chịu dành một vài phút buổi tối trước khi đi ngủ để mà giăng mùng, để mà chống muỗi, và bây giờ bị muỗi cắn như vậy. Và đây là một cái dấu hiệu thật là rõ ràng rằng thầy chưa có rèn luyện tâm của mình. Và như vậy, chúng ta cần phải rèn luyện tâm của mình cho dù bất kỳ những tình huống nào, khi ngay buổi sáng chúng ta vừa mới thức dậy. Thay vì mà ngay cả với sự bị muỗi cắn vân vân, nhưng chúng ta hãy đem tâm Bồ Đề, tâm quy y nơi Tam Bảo vào trong tâm của mình. Và đó là những gì mà chúng ta cần phải tu tập, rèn luyện hết ngày này đến tháng nọ. Và khi chúng ta rèn luyện tâm mình như vậy thì nó sẽ trở thành một phần của đời sống của chúng ta. Và kế đó chúng ta không cần phải mà trì tụng 4 dòng kệ này để mà nhắc nhở cho chúng ta, hay là chúng ta cũng không cần những người khác để nhắc nhở cho chúng ta, mà nó sẽ tự đến. Và điều này thật là tuyệt vời. Đó là những điều mà đáng để khích lệ, để mà chúng ta rèn luyện tâm của mình. Và thầy đang nói ở đây không những đối với quý vị mà ngay cả chính của bản thân thầy. Oh yeah, refuge and bodhicitta. Sanje Chödan Tsoji Chonama Changchu Panto Dani Gyatso Che Dagi Chenso Jebe Tsonama Ji Dola Penje Sanje Chubara Sanje Chödan Tsoji Chonama Chancho Pado Dane Gyatso Che Dagi Jinso Jibe Tsonama Ji Dola Penje Sanje Chobara
Sanje Cheda Tsoji Chola Chanjo Bardo Dane Japso Che Tagi Jenso Jibe Tsonamaji Dola Benje Sanje Dobara Cho. With refuge and bodhicitta as our main motivation to join this class and also to live our daily lives. Now I will say the Buddha Amitabha mantra, Om Ami Dewa Ri. While I'm saying the Buddha Amitabha mantra, we all hold from our heart, depth of our heart, love and compassion. And that love and compassion will express towards all sentient beings, regardless of different relationship that we have. And, strongly imagine that our sincere, genuine, expression of love and compassion reach all living beings, and particularly those living beings, human beings who are going through very gross, strong physical or mental difficulties. Our loved ones, our family members, colleagues, the strangers, whoever they are. And, that kind of sharing, genuinely, sincerely expressing love and compassion is way to train our mind. When currently, like myself, I am sitting in front of, screen, not in front of a particular living being or group of living beings. I'm sitting in front of the screen. Maybe a few mosquitoes is already flying. Otherwise, there isn't that I can actually, with the love, with the compassion, I can, there isn't living beings, visible living beings I can share. But by training, and then when the actual possibility occurs, then there is a chance. There is a chance we are able to, genuinely, practically to express love and compassion. Training is important. If we train our mind will learn. Though when we get a little bit older, many of culture, the conditions are already built, all these, different concepts, different systems, but still our mind is capable to learn new things. And that is what here, important to have this kind of regular basis. Though it's currently just at the pure imagination level, our love and compassion reaches all sentient beings. It is just imagination level. But through training our mind, as I said earlier, when the actual
even occurs, then we will be ready. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu để cho chúng ta tham dự nghe thuyết pháp, và đồng thời là động cơ để cho chúng ta sống cuộc đời của mình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A Di Đà Om Amidewa Shri. Trong khi trì tụng, chúng ta hãy giữ từ tận trong đáy lòng của mình lòng từ ái và bi mẫn. Và với lòng từ ái và bi mẫn đó, chúng ta hãy bày tỏ đối với tất cả chúng sinh hữu tình, cho dù là mối quan hệ của chúng ta với chúng sinh đó hiện tại là như sau. Đồng thời, chúng ta hãy nghĩ rằng là lòng từ ái và bi mẫn của chúng ta bày tỏ đó dẫn đến và giao tiếp đến với tất cả chúng sinh. Cụ thể rằng là những chúng sinh đang trải qua một cái thời gian thật là khó khăn, mà trong dạng thô về mặt thể chất cũng như về mặt tinh thần. Trong đó bao gồm những người thương của mình, gia đình của mình, đồng nghiệp của mình, và bất kỳ những người lạ, những ai mà chúng ta nghĩ đến. Và sự chia sẻ chân thật đó, lòng từ ái và bi mẫn đó là phương cách để mà chúng ta rèn luyện tâm của mình. Và bây giờ thầy đang cho chúng ta ví dụ là thầy chỉ đang nhìn ở trước màn ảnh, và như vậy có nhiều lắm là chỉ có vài con muỗi đang bay qua bay lại, và thầy đang không có thể mà chia sẻ đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Nhưng qua sự luyện tâm, khi mà những cái hoàn cảnh mà nó thật sự xảy ra, thì nếu mà chúng ta đã luyện tâm của mình thì có cơ hội rằng là chúng ta có thể thực hiện, bày tỏ những cái lòng từ ái và bi mẫn đó, hãy chia sẻ một cách thật sự. Như vậy, sự luyện tâm là quan trọng. Nếu chúng ta rèn luyện tâm của mình thì tâm của chúng ta sẽ tiếp thu, sẽ tu học. Và cho dù là bây giờ khi chúng ta lớn tuổi thì do những văn hóa tập tục thì nó đã xây dựng sẵn có những cái khái niệm và những cái hệ thống mà chúng ta đã giữ ở trong mình, tích tụ từ lâu. Tuy vậy, thầy nói rằng là tâm của chúng ta vẫn có khả năng để mà tiếp thu, để mà tu học, để mà rèn luyện. Và như vậy ở đây điều quan trọng là để cho chúng ta rèn luyện tâm của mình trong thường xuyên. Và mặc dù là chúng ta nghĩ đến là cái từ sự bày tỏ về lòng từ ái bi mẫn đó giao tiếp đến tất cả chúng sinh, đây chỉ là ở trên phương diện mà chúng ta tưởng tượng hay quán tưởng. Nhưng mà qua sự rèn luyện tâm của mình thì khi mà những tình huống như vậy thật sự xảy ra thì chúng ta sẵn sàng. Omo Amedewa Omo Amedewa Omo Amedewa Omo Amedewa Omo Amedewa Omo Amedewa Omo Omo Amedewa Omo Amedewa Omo Amedewa Omo
Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me dewa. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me dewa. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me dewa. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me dewa. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me dewa de. Omo me dewa. Oh yeah. Last Saturday, our main topic that I share with you is about understanding, the importance of understanding of dependent arising or dependent origination. In Tibetan, ten-drel or ten-chung. We say ten-chung, dependent, arising, ten-drel, dependent, the dependently related or dependent origination. So it is not just, as I may have said last Saturday, it is not just theory. It is a very, very practically important understanding to be cultivated, to be developed. All our
activities of the body, speech, and mind, individually, in a group, in a collective. They all have consequences. They all have, the impacts immediately or in the long term. This is not, not just simply, creating some kind of fear. It is reality. It is fact. It is fact. And that understanding is also extremely relevant to our, the subject of our discussion. That is, the origins of dukkha. Our main topic that we are discussing is origins of dukkha, where the dukkha comes from. That's our topic. And that understanding of dependent arising or dependent origination is not something just outside. His Holiness Dalai Lama, one of his books, I think the 12 links of, I can't remember the title itself. The main topic was, is, the 12 links of dependent origination, where the, our life, circle, one circle to another circle, birth, aging, sickness, and death, like that, according to the Buddhist teachings. In there, and also some other his books explain, the outer dependent origination, dependent arising, inner, dependent origination or dependent arising. Inner in the sense that individuals, related to individuals' feelings, experiences, joy, happiness, fulfillment, as well as pain, difficulty, sorrow, all those. The inner dependent, that's what we are talking about. And that which we started last Saturday, and today I want to build on from there. I will not repeat, on the dependent origination, but I want to build on from there. Thứ Bảy vừa qua, chủ đề chính mà chúng ta đang được tu học mà Thầy đã chia sẻ với chúng ta là về tầm quan trọng để hiểu được về nguyên lý duyên khởi hay là nguyên lý về tùy thuộc vào nguồn gốc. Mà trong tiếng Tây Tạng thì duyên khởi gọi là ten-drel và tùy thuộc vào nguồn gốc đó là ten-drel. Và như Thầy đã chia sẻ với chúng ta thứ Bảy tuần vừa qua, giáo lý này không phải là chỉ là lý thuyết mà là phần thật là thực tế, thật để mà chúng ta có thể ứng dụng thực hành. Tất cả những hoạt động qua thân, khẩu và ý của chúng ta, tất cả những hoạt động này đều có những kết quả hay những hậu quả của chúng. Những kết quả này có thể xảy ra một cách tức thì hay có thể xảy ra trong tương lai, trong một cái thời gian dài. Đây không phải là một cái điều gì đó mà được tạo ra để mà gây cho chúng ta một ít những cái phân loại của cái sự lo âu. Nhưng mà đây là thực tại. Và sự hiểu biết này là vô cùng liên hệ đến cái chủ đề mà chúng ta đang được tu học.
đó là chúng ta đang tu học về tứ diệu đế, và diệu đế thứ nhì đó là tập đế hay nguồn gốc của sự khổ. Và sự khổ đến từ đâu? Và qua cái sự hiểu biết về giáo lý duyên khởi hay giáo lý về phụ thuộc vào nguồn gốc, và không chỉ là những cái điều gì đó mà nó ở bên ngoài. Trong quyển sách của Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma mà thầy không nhớ cái tựa, nhưng mà chủ yếu ở trong quyển sách này nội dung nói về thập nhị nhân duyên, thì mô tả về tiến trình của tự sanh, già, bệnh, chết, vân vân. Và ở trong đó cũng giống như trong một vài những quyển sách của Ngài nữa đã giải thích về duyên khởi, mà gọi là duyên khởi ở bên ngoài hơn, và duyên khởi ở bên trong. Khi chúng ta được nghe mô tả từ duyên khởi mà ở bên trong cho một chiều hướng là nói đến những cái trải nghiệm của cá nhân của một người, ví dụ như là những niềm vui, những sự thỏa nguyện, đồng thời cũng nói lên những cái nỗi đau đớn, những khó khăn, những buồn phiền. Và đó là những gì mà chúng ta đã bắt đầu được nghe từ thứ Bảy tuần trước. Và hôm nay thay vì giảng lại, thầy sẽ xây thêm, nói thêm cho chúng ta từ ở chỗ này. Yeah. So now then, the origins of dukkha. Origins of dukkha, then, the Buddha and subsequent Buddhist teachers, if dukkha arises as a singular, if dukkha arises due to certain causes, then what are the causes? Then the origins of dukkha is explained in the Four Noble Truths, the second Noble Truths. We already have quite good discussion on that. And our current focus is, the Buddha and subsequent Buddhist teachers, when they recognize, when they explain origins of dukkha, then explain two things: affliction and action or karma led by the afflictions. So those are the two origins of dukkha. Dukkha arises due to these two: affliction, in Tibetan nyumon, and action, le, or karma, led by the affliction. When these two, particularly affliction, when the affliction remains within our mental continuum, then dukkha is inevitable, going to happen. That is here dependent arising. Dukkha is dependent on origins of dukkha. And what is origins of dukkha? That is affliction. Mainly affliction, also action or karma is part of that. And that we should always to remember. When, as last Saturday, when I discussed with you on this subject, dependent origination, I quoted from one of these great Tibetan master, Je Tsongkhapa, in his beautiful praise to the Buddha, because Buddha taught teachings on dependent origination, and that is, as I just said a few minutes ago, it is not just pure theory, it is very practical. When we start to understand dukkha, whatever physical dukkha, mental dukkha, that we don't want, either gross or subtle, that we don't want, then what we have to do is
we have to deal with the origins of dukkha. That is dependent arising or dependently, exist. That dukkha exists because of origins of dukkha, that's affliction, and to a certain extent, karma, which led by the affliction. So this we always try to, bear in mind, and to remember. Then remembering that, recalling that kind of close link, closely related dukkha and affliction, which is origins of dukkha, then as a human beings, we have the intelligence. Then we will try, initially to reduce the origins of dukkha, afflictions. And if there is a possibility to uproot the origins of dukkha. Oh yeah. Nguồn gốc của sự khổ hay là tập đế. Đức Phật và những bậc đại sư kế tiếp noi theo Đức Phật đã nói rằng là sự khổ hay dukkha khởi lên là do những cái nguyên nhân cụ thể nào đó. Như vậy, những nguyên nhân này là gì? Thì kế đó chúng ta được nghe sự bàn thảo ở trong tập đế hay diệu đế thứ nhì, đó là nguồn gốc của sự khổ. Mà khi Đức Phật đã giải thích thì có hai điều mà của nguồn gốc của sự khổ. Thứ nhất là những phiền não hay tiếng Tây Tạng gọi là nguyên môn. Và thứ nhì là những karma hay những nghiệp hay những hành động mà bị dẫn đi do những phiền não đó. Và như vậy đó là hai điều. Như vậy dukkha hay sự khổ khởi lên là do hai yếu tố. Thứ nhất là phiền não. Thứ hai là những hành động, mà bị dẫn đi bởi những phiền não đó. Và khi hai điều này cụ thể rằng chúng ta nói đến những phiền não, khi nào mà phiền não vẫn còn ở trong dòng tâm thức của mình, khi đó sự khổ đương nhiên ta vẫn tiếp diễn ở đó. Và như vậy sự khổ khởi lên và sự khổ này tùy thuộc, khi chúng ta nói đến khổ là tùy thuộc vào nguyên nhân của khổ. Và nguyên nhân của khổ ở đây một lần nữa chủ yếu là do phiền não và do những nghiệp hay những hành động mà dẫn đi bởi phiền não này. Đây là những điều mà chúng ta luôn luôn nên ghi nhớ. Thứ Bảy tuần vừa rồi, khi Thầy giải thích cho chúng ta về duyên khởi hay về giáo lý tùy thuộc vào nguồn gốc, Thầy đã trích dẫn cho chúng ta một dòng kệ của Ngài Bậc Đại Sư là Ngài Tsongkhapa đã tán thán đến Đức Phật bởi vì Đức Phật đã chỉ dạy giáo lý duyên khởi. Và như là Thầy đã nói với chúng ta ở đây, giáo lý này không phải chỉ là đơn giản chỉ là lý thuyết, mà đây thật là những điều thực tế để mà cho chúng ta có thể thực hành. Khi chúng ta nói về khổ, về phương diện thể chất hay lẫn tinh thần, mà những cái sự khổ về thể chất và tinh thần này mà chúng ta không muốn, những sự khổ này có thể ở trên phương diện thô hay trên phương diện vi tế hơn. Cái đó chúng ta cần phải xử lý với nguồn gốc của sự khổ. Và sự khổ hiện hữu bởi vì là do nguồn gốc của sự khổ. Và một lần nữa, nguồn gốc của sự khổ là do những phiền não và do những nghiệp hay những hành động chúng ta tạo ra bởi phiền não. Và điều này chúng ta cần phải ghi nhớ là có cái mối liên hệ thật là sát với nhau giữa sự khổ và phiền não và những
nghiệp hay những hành động tạo ra bởi phiền não này. Và là con người thì chúng ta có trí thông minh, và kế đến thì chúng ta sẽ cố gắng trước tiên là để giảm thiểu đi những nguồn gốc của sự khổ, và nếu là điều khả dĩ thì chúng ta sẽ nhổ tận gốc những nguồn gốc của sự khổ. Oh yeah. So now then, affliction, we already, as a general, what is affliction? We already, I already mentioned, we already discussed. I will not repeat that. And also, I just briefly want to remind, within the affliction, there are two kinds. One is called root afflictions, and one is called secondary afflictions. And also, root affliction, just briefly, although I already mentioned, root affliction in the sense certain affliction, when they arise, these afflictions, what you call create further mental disturbance, further, unhealthy mental states to occur, and that's why root afflictions. The secondary afflictions are the afflictions when they occur, they don't have that much strength to bring further, disturbing, unhealthy mental states. That's why they are in the secondary. And we are discussing the first one, the root afflictions. So there are, in the text, there are 6 root afflictions are identified. So in other words, like us, unenlightened beings like us, these 6 root afflictions are, embedded within our psyche, within our mental continuum. I want to, before I, say what are the 6, we already, I think, have counted, but before do that, it is important. It is important, to be aware of that when we are studying, going through, learning these unhealthy mental states, afflictions. It is not saying, we are 24 hours a time, 7 days a week, 30 days a month, these afflictions are all the time in function. Though they are embedded in our psyche, when the conditions are met, they will occur. When they occur, they will cause lots of difficulties to ourselves and to others. But we are not all the time, what you call in a negative or unhealthy mental state. Very often, particularly, like many of us have, grown up in a very favorable conditions to learn those good things, culturally, socially, and also religiously, and also have met many great teachers, and we ourselves have put lots of effort. Therefore, there are, in our lifetime, we have to, as I mentioned the other day, last Saturday, we have many positive, things in our life, within our mental continuum. So not to feel very negative to ourselves.
No, and that's important. Now then, what are those the 6 root afflictions? First, I will just say the counting. I think we already have done this, but we haven't discussed a few these out of 6. So today I will go through, the not that detail, because now it's going too detailed and taking too much time. So what are the 6 afflictions? 6 afflictions, root afflictions are attachment, in Tibetan, dechak, anger, in Tibetan, shedang, ignorance in Tibetan, timuk, tezom, doubt, in Tibetan, the tezom, doubt. Then last one is wrong view, lokta, wrong view. So attachment, anger, so I missed one. Attachment, anger, pride, negative pride, you said this, or negative pride, and then ignorance, ignorance, 4, then doubt, then wrong view. Those are the 6 afflictions. 6 afflictions. Kế đến chúng ta nói về phiền não. Chúng ta đã được nghe qua thầy đã giảng cho chúng ta trong một trong những buổi thuyết pháp kỳ trước về nói tổng quát phiền não là gì. Và hôm nay thầy đồng thời muốn nhắc nhở cho chúng ta một cách ngắn gọn là khi chúng ta nói đến phiền não thì có 2 phân loại. Thứ nhất là phiền não gốc rễ, cội rễ. Đó là những phiền não mà khi mà chúng xảy ra thì nó có thể tạo ra cho chúng ta những cái sự bấn loạn về phần tâm ý, đi xa hơn nữa, những cái trạng thái tâm ý mà thiếu lành mạnh đi xa hơn nữa. Đó là lý do tại sao mà gọi là phiền não cội rễ. Và thứ nhì, đó là những phiền não thứ nhì hay là phiền não phụ mà khi xảy ra thì chúng không có cái sức mạnh nhiều để mà đem đến cho chúng ta những trạng thái thiếu lành mạnh khác. Và chúng ta đang được nghe dạy về phiền não thứ nhất, đó là những phiền não cội rễ, và trong đây có nhận định là có 6 phiền não cội rễ. Đối với chúng ta, 6 phiền não này đã ăn sâu ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Và trước khi mà liệt kê 6 phiền não này, thầy muốn chia sẻ với chúng ta là điều quan trọng là để cho chúng ta nhận ra rằng là không phải là chúng ta luôn có những trạng thái tâm thiếu lành mạnh này. Điều này không thể nói rằng là suốt trong 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần hay 30 ngày một tháng mà tất cả cái 6 phiền não cội rễ này nó hoạt động. Nhưng mà chúng ăn sâu ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Và khi có những duyên thích hợp, khi gặp những duyên thích hợp thì chúng sẽ xảy ra. Và như vậy sẽ gây những khó khăn cho bản thân của chúng ta cũng như khó khăn cho những người khác. Nhưng chúng không có xảy ra trong suốt tất cả những thời gian. Và thông thường, cụ thể rằng nhiều trong số của chúng ta, do chúng ta đã được nuôi dưỡng trong những điều kiện thật là thuận lợi để mà ví dụ như là chúng ta trong môi trường, tập tục, văn hóa, ngay cả về tôn giáo, và chúng ta đồng thời đã được gặp rất là nhiều những bậc thầy vĩ đại, cũng như chính bản thân của chúng ta cố gắng tu học. Và như vậy trong cái cuộc sống hiện tại thì chúng ta có thật nhiều những điều thuận duyên, những điều may mắn trong cuộc sống của chúng ta. Và như vậy thì chúng ta không nên cảm thấy tiêu cực khi mà chúng ta đang tu học về 6 phiền não này. 6 phiền não cội rễ này
thầy muốn chia sẻ, không có đi vào chi tiết bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian. Thứ nhất là chúng ta nói đến sự tham. Tham ái là tiếng Tây Tạng gọi là dukkha. Thứ nhì là sự sân giận gọi là sedan. Thứ ba là sự vô minh hay là timuk. Thứ tư gọi là sự kiêu mạn. Thứ năm gọi là sự nghi ngờ hay teson. Và thứ sáu là tà kiến hay là dokta. Ngài Châu, negative pride. Yeah. Yeah. Và sự kiêu mạn đó là ngạ kiêu. Yeah. So this one is just in the list, the 6 root afflictions. Now for the practical level, now when you read the text, what is attachment, what is anger, what is negative pride, what is ignorance, you can you read from the text, you can listen from the teachings, and so on and so forth. It is very, very useful. It is very, very useful. Try to understand how these 6 afflictions operate within one's own mental continuum. Through our own experiences, then try to understand, okay, this is attachment. The mental state which occurring now is attachment. Just told by someone, or read from the text will not enough to identify what are these one by one. That's why mindfulness is a very, very important mental tool to recognize, to be aware of what kind of affliction is occurring at certain under certain situations. And for that, useful to read, to listen, to discuss these 6 afflictions. Now, I think we had some, did some explanation. Now I forgot which one is which, where we left. What I'm going to do today, I'm going to go brief explanation on each those 6 afflictions. Now the first one, attachment. And that mental state, the attachment, in Tibetan, de chak, de ba, desire, that kind of wanting, certain mental states, when they arise in a form of wanting, either in terms of the number, in terms of the quality, in terms of the, that is what here, that wanting, de ba, in Tibet, de ba, desire. Desire itself is not necessarily negative. Not necessarily negative. When this wanting, this desire arises, seeing the object, seeing or hearing or touching or smelling or whatever, or just in the mental imagination level, seeing something very, what you call in reality, in fact, doesn't have that much
quality, particularly that much, the value. But, our mind not seeing, not understanding clearly, then, what you call superimpose. It has a certain quality, certain value, then that creates wanting that object. And that is, and chakpa, chakpa, it has a connotation of stick. Some of these glues, modern glues, are very, very powerful. We must handle very carefully. Otherwise, it will stick our finger with the way like that. That process we need to understand the process. The process is that within our mental continuum, there is this kind of element of wanting. And that wanting occurs on the basis of objects, whatever can be, physical objects, mentally imagined objects, though that object itself doesn't have that quality, that kind of value, that kind of, whatever, but we impose, our mental state impose, it has that kind of quality, it has that kind of value. And that is, then sometimes, if I have this will solve my problem. In reality, it may bring more problems. When that started, then our mind sticks with that chakra, clicks, sort of like, very strongly. And that is here, the chakra, attachment. The first one. In the text, the traditional text, it says, that in the world, all those, things and events that, we impose certain qualities, certain, values. And due to that imposing qualities and values, then, this mental state arises, wanting, craving. That is what attachment. Đây là cái danh sách liệt kê về 6 phiền não cội rễ. Và ở trên mức từng mà thực tiễn, thì khi mà chúng ta đọc về những quyển kinh luận để mà liệt kê là tham là gì, sân là gì, si là gì, và khi chúng ta cũng nghe Pháp giảng về những điều này, điều mà Thầy nói rằng là hữu ích để cho chúng ta cố gắng ở đây là chúng ta cố gắng để hiểu những phiền não này vận hành như thế nào ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Qua sự trải nghiệm từ chính bản thân của mình, chúng ta nhận định rằng cái trạng thái tâm thức này đang xảy ra ở trong tâm thức tôi, đây là sự tham, là sự dính mắc. Chỉ nghe được dạy bởi một người nào đó hay qua sự tham khảo về những kinh luận nào đó không đủ để cho chúng ta nhận thức ra. Mà ở đây đó là lý do tại sao mà cái được gọi là tâm chánh niệm là quan trọng, là như là thầy ví như là một dụng cụ quan trọng để mà cho chúng ta hiểu được những phiền não, phân loại phiền não nào đang xảy ra ở trong những tình huống nào. Và trước đây chúng ta đã được nghe thầy dạy về những điều này, đi vào mỗi từng điều một, thầy đã quên là thầy đã giảng đến phần nào,
Và hôm nay thầy nói ngắn gọn về 6 phiền não cội rễ này. Thứ nhất, đó là chúng ta nói là sự tham hay là sự dính mắc. Đây là một trạng thái tâm mà khi mà nó khởi lên là nó muốn trong có thể là muốn một cái con số được nhiều hơn, hay muốn là những cái phẩm chất được tốt đẹp hơn, vân vân, mà trong tiếng Tây Tạng gọi là đưa hay là đưa pa ở đây là sự ham muốn, sự muốn. Và sự ham muốn ở đây thầy nói rằng không phải nếu chỉ ham muốn mà thôi thì không cần thiết là những cái điều tiêu cực, mà khi mà cái sự ham muốn nó khởi lên, chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, xúc chạm, hay về phần tâm ý chúng ta nghĩ đến một cái sự việc hay sự kiện nào đó, một cái món đồ nào đó, và mà trên thực tế thì nó không có thật là nhiều những cái phẩm chất tốt đẹp hay là giá trị tốt đẹp, nhưng mà tâm của chúng ta không thấy điều đó, không hiểu điều đó một cách rõ ràng, và chúng ta áp đặt lên chúng có những giá trị nào đó, những phẩm chất nào đó, và từ đó mà chúng ta đem đến cái lòng mà ham muốn cái đối tượng đó. Và từ đưa trác thì chữ trác ở đây là thầy nói là giống như cái dính vào thầy ví giống như keo, như hồ, mà ở đây trong thời đại hiện tại, trong thời hiện đại của chúng ta, thầy nói rằng là có những cái keo mà nó rất là mạnh, và khi nào dính vào mà nó làm cho thật là dính, mà chúng ta thường nói là chúng ta phải cẩn thận với tay của chúng ta, nếu không mà dính vào keo đó thì nó sẽ dính chặt. Và như vậy đó, từ khi mà cái sự muốn về một cái đối tượng xảy ra, cái đối tượng này có thể là về mặt vật lý hay về mặt phần tâm ý, mặc dù là cái đối tượng này không có nhiều những cái phẩm chất tốt đẹp hay là những cái giá trị cao, nhưng mà chúng ta cài đặt, chúng ta áp đặt lên cái giá trị trên chúng, và chúng ta thậm chí nói là nếu mà chúng ta có chúng thì nó sẽ giải quyết cái vấn đề này hay vấn đề kia cho chúng ta, mà thầy nói rằng trên thực tế nó có thể còn gây cho chúng ta nhiều những vấn đề rắc rối hơn nữa. Và như vậy đưa trách hay là sự tham ái hay là sự tham hay là sự dính mắc ở đây là một trong là điều phiền não đầu tiên, mà ở trong những quyển kinh luật có nói rằng trên thế giới này tất cả mọi sự việc, mọi sự kiện hay là mọi pháp mà chúng ta áp đặt lên những cái phẩm hạnh nào, những phẩm chất nào đó, những giá trị mà đó, và từ cái phần tâm ý của chúng ta khởi lên là chúng ta muốn hay chúng ta thèm muốn những đối tượng đó. So, and attachment is one of those 6 root afflictions. And as I just mentioned earlier, because it is one of the 6 root afflictions, when that kind of mental state affliction occurs, like attachment occurs, then there is a risk. Not only, we'll act out of the attachment with our body, speech, and mind, but it may lead further, the mental afflictions to occur. To lie, to cheat others. Other mental afflictions may arise due to attachment. So that is what here root affliction. If you look at what in English there is this what you call the statement, snowballing. When we have snow, then go on a little bit in higher place, then make a small one, then that ball to roll, then
you know, when it's going down, rolling down, more and more snow stick with that. It, you know, these six root afflictions have that kind of functions. So therefore, you know, we all the time be mindful. Here, you know, like for example, ordinary people like me, you know, it is impossible to immediately to get rid of, completely free from attachment. What is important for us, ordinary people like us, is to see how can we reduce their number, how can we reduce their intensity. For example, now the next second root affliction is kongdo, you know, anger, or I think close translation, you know, the kongdo is like a hatred. It seems in, you know, this Tibetan term kongdo and the English term, you know, the hatred has a very close sort of translation, it seems, although I'm not good at this translating. So in Tibetan, kong to, kong, it literally means from the depth of our, you know, mental states, depth of our mental state. Kong, like a deep down toa. Toa means then have this, you know, the dislike, you know, dislike from the depth of mental states. Then that dislike, toa, you know, Magawa. Yeah, anyway, I will, for the time being, I'll use that one, dislike. You know, for example, when we have a feeling of dislike towards other people, you know, there's this very unpleasant, even when we hear that person's, you know, name, let alone that person is, you know, close by, physically close by us. Then the deep down there's kong to, you know, hatred. It seems in English, hatred also have that kind of connotation. And, you know, it usually arises, that konto or the anger, you know, arises, you know, seeing or feeling or perceiving that mainly living beings, sometimes it can be, you know, non-living being things, that thing or that many beings, you know, what we perceive that living being or that person, you know, causes something unpleasant, or what you call the, you know, the creates, destroys our whatever name, you know, possessions, status, or may have caused our, you know, relatives, our parents, great-parents, or we may think may cause in the future to our family's name, and like that, you know, doesn't need, you know, to be real.
that person had caused, or even sometimes that person or those people may have causing, but we more sort of exaggerate. And through that, that feeling of unbearable, what they have done to us, what they have done to our parents, parents, or our future generations. That deep down, unbearable, and sort of, and that is what here, kondo, anger, or hatred, say hatred, yeah. Sự dính mắc hay sự luyến ái này là một trong 6 phiền não cội rễ như thầy có nhắc với chúng ta trước đây. Bởi vì nó là một trong 6 phiền não cội rễ, như vậy khi xảy đến có nguy cơ rằng là nó không những chỉ là ảnh hưởng đến thân, khẩu và ý của chúng ta, mà nó gây lên những cái điều khác xảy ra. Ví dụ như là từ sự tham, sự luyến ái gây đến cho chúng ta sự nói dối, lừa đảo, vân vân. Thì những phiền não khác nó khởi đến do những phiền não gốc. Thì ở trong từ ngữ của tiếng Anh thường được mô tả bằng là từ snowballing, có nghĩa rằng chúng con tạm dịch là giống như cái trái banh của tuyết. Là khi mà người ta sống ở xứ tuyết, chúng ta chơi tuyết thì đến ở trên đồi thì chúng ta làm một cái trái banh bằng tuyết nhỏ, nhưng mà khi cái trái banh này mà chúng ta đẩy nó đi xuống đồi thì nó càng đi thì nó càng dính nhiều tuyết vào hơn, thì càng ngày thì cái trái banh làm bằng tuyết này, cái trái vòng tròn làm bằng tuyết này nó sẽ lớn hơn, bởi vì có nhiều tuyết nó dính lại với nhau. Và 6 vọng tưởng hay 6 phiền não cội rễ này có cái chức năng cũng tương tự như vậy. Do đó thầy khuyên rằng là chúng ta nên ý thức chánh niệm trong suốt tất cả những thời gian. Cho những người bình thường như chúng ta, và thầy nói rằng là giống như thầy, điều quan trọng là chúng ta nhận ra rằng là chúng ta không có tức thì mà có thể mà tẩy trừ đi tất cả những phiền não được. Đối với thầy là để cho chúng ta làm thế nào giảm thiểu đi cái con số của phiền não hay là cái cường độ của phiền não. Và ở đây chúng ta nói đến là phiền não cội rễ thứ nhì, đó là sự sân hận, mà tiếng Tây Tạng chúng ta nghe nói là control hay là sedan. Và ở đây từ control thì thầy đang giải thích cho chúng con tạm dịch từ control này là cái sự căm ghét. Bởi vì từ con này là từ ở trong phần tâm ý của chúng ta, từ ở trong sâu ở trong đó, và tro là cái sự không thích, mà từ ở tận ở trong. Và ví dụ như khi chúng ta không thích một người nào đó thì chỉ nghe tên của cái người đó mà chúng ta đã cảm thấy không thoải mái, chứ đừng nói là chúng ta phải gặp những người đó. Và thường khi khởi lên như vậy, khi chúng ta có những cảm giác, chúng ta thấy những điều vậy, thì với một chúng sinh đó có thể là một chúng sinh hữu tình hay là một chúng sinh vô tình, đôi khi nó là những trường hợp như vậy. Và chúng ta có thể nói đối với người đó là đã gây cho chúng ta một cái điều gì đó không thoải mái. Có thể là họ đang phá hủy cái danh dự, cái tên tuổi của chúng ta, của cải của chúng ta, địa vị, hay gây những khó khăn cho họ hàng, cha mẹ, ông bà, hay gây những khó khăn cho những người trong thế hệ tương lai cho chúng ta. Và ngay cả những cái người đó có thể là gây những cái điều đó hay không, nhưng mà đối với chúng ta về phía chúng ta phóng đại lên, và chúng ta cảm thấy là không thể nào chịu đựng nổi với những gì mà họ đã làm đối với chính bản thân mình, đối với cha mẹ,
ông bà hay với những cái thế hệ tương lai của mình. Oh, yeah. So I thought I'm able to finish all the 6. So today we have covered first out of the 6 root afflictions. We have covered the first 2, and next Saturday I will continue and try to finish explanation on the remaining 4 root afflictions. And after the translation, we will say the 21 Thara prayers, dedication, and long prayer. Thầy nghĩ rằng là thầy có thể hoàn tất cả 6 phiền não cội rễ, nhưng mà hôm nay trong số 6 thì chúng ta đã được nghe qua về 2 phiền não cội rễ, và thì tới thầy sẽ cố gắng để hoàn tất cả 4 phiền não cội rễ còn lại này. Và bây giờ là phần chúng ta cầu nguyện tán thán 21 vị độ mẫu, cũng như cầu nguyện hồi hướng và cầu nguyện hồi hướng đến Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma. Om Je Tsongkhapa Dhamma La Cha Se Chanze Dhamma Nyoma Pa Chene Keje Lo Tang Dhamma Jikden Sungkun Chuje Shale Kesara Chewa Lene Joma Chanze Tongge Dawa Gundo Kangwa Jane Zikbe Shale Ma Kama Tongda Tsoba Namaji Rabdo Chewe Rabarama Chanze Sengu Chone Jeje Peme Changne Nambara Jema Jinpa Zundu Gado Shewa Seba Samde Junima Chanze Teishin Shepe Zoda Taye Nambara Jawa Jema Malu Paru Jinpa Tobe Jawe Seje Shindu Tema Chanze Duda Rahun Yege Dedan Choda Namga Kama Jiden Dombo Shaki Nende Leba Meba Guba Numa Chanze Jajin Mela Tsangba Longla Nazo Wanju Chema Jombo Rola Tisa Namanda Nujun Soji Dune Tema Chanze Jeje Chatan Peji Paro Togo Rabdo Joma Egon Yunjang Shaki Nende Mebar Toba Shindo Parama Chanze Turi Jigba Chembo Duji Pao Nambara Joma Chuji Shane Tony Denze Dao Tamje Malu Sema Chanze Kunjo Sumzun Chaje Seme Toga Nambara Jema Malu Choji Kolo Jembe Rangi Weji Tsonam Chema Chanze Rabdo Gawa Jebe Ojin Weji Tenwa Belema Sheba Rabshe Doda Raye Dedan Jigden Wangdo Zema Chanze Sashi Jongwe Tsona Tamje Guba Numa Nyema Chonye Yewa Yege Honge Pongpa Tamje Nambara Doma Chanze Dawe Dombo Oje Gemba Tamje Shindo Barama Rebe Chene Ba Mene Dawara Shindo Ravatema Chanze Gebe Tama Neta Barwe Tingwe Une Nema Eja Yungumukune Koke Daye Pungne Nambara Joma Chanze Sashi Ngala Chaki Tilji Nujing Shabji Dongma Chonye Jenze Yige Honge Rimba Dumbo Namni Gema Chanze Dema Gema Shema Nyangen Deshin Chu Nyema Sowa Omda Yangda Tenbe
Dikpa chenpo chompa nyema, chanze kune korwa kawe, chayi lune nambara kema, ike chube ngane kube, rikpa hunle choma nyema, chanze turi shamne dabe, hongi nambe sabu nyema, rera menda ratan beche, chikden somna yowa nyema, chanze laye choye nambe, rita tajen chana nama, tara nyechu peje yeke, dungna ma lu pane selema, chanze laye chonam kyalebo, tadang miem chi tema, kune gocha gawa chi ki, zeta melama ngenpa sema, chanze nima dawa jebe, Chinyi pola rava sema, hara niju dodara yi, shindo tabu rimne sema, chanze tinyi sumnam gobe, shive todang yangda dema, dendang rongla niju chonam, jomba dori rapcho nima, zale ngaji deba dita, chanze wane nishu za. Chanjo senjo rinpoche, maje panama je yuroche, jeba nyamba neba ya, kong ne kong do pewara. Kare rave korve shinkama dire, pendan dewa malu chongve ne, jenre sewa tenzen jazo ye, shabe side pado tenjoro. Oh yeah, thank you. Thank you very much. Thank you very Thank much. Thank you, Rinpoche. Say, Thank you, Thank you. Rinpoche. Geshe-la. Thank I you, will, Very Rinpoche. much. Thank you, Lisa. I will Thank see you, you Rinpoche. next Saturday. Thank you, Thank you Lisa. very much. Thank you. Yeah. King Shrazan, can you hear me still? Ah, hello. Hi. Nice to see you after